You know, this is Student of the Game. You know, this is whereby we bring you that juicy conversational content that gets to adjust your mindset and you get to learn a lot. Any exclusive. That's what I like. It took a lot of convincing or a lot of risk taking for me to be able to do what I'm doing now. You know, my parents have never once limited me, and if I was interested in anything, you know, they would say do it. All the sacrifices, everything, it's actually starting to pay off. You know, so there's no excuse of being a failure anymore. You know, this is Student of the Game. This is where we go hard. This is where you grind. This is where facts are over emotions. You know what I'm saying? This is where we define you. Castro, you gas me up too much. I ain't gassing, I'm just speaking facts. I am not revealing anything. Wachana na mimi Castro. Wachana na mimi. Ingine naona ni kama niko traumatized mpaka saa hii. Wala sio established Africa. Wako na mshele sana. Onyeshe like how this game is supposed to be played. Just show them. Watu wengi tunakuwa wasanii lakini we don't become a brand. That's why I left the issue of there's upcoming, there's heart and there's legacy. I'm ready to be a student. I'm a student already. We are all students of the game, man. Ini warm up. Msele mnaigizwa buffet mnangwaya. Chapeni start alafu asa tuingie ndani. I remember like my friends laughing at me. Who's laughing now? Yeah. Who's laughing now? Subscribe to Established African. We got a lot that's coming that you can't handle on your plate, man. You know, here we give game every day. Yo, what's up? Karibuni Maze. This is our new segment. It's called Student of the Game. Here's where we get to celebrate different young achievers in the entertainment realm and get to hear different stories from different people, including Atu Ojamakunima Camera. We'll soon eventually have a dope conversations. But today we have a special cat. Umseani, he's a funny guy. You know, he has different narratives on what he promotes on his social platforms. You know, we're in the influencer booming era right now. You know, people are no longer, you know, just like back in the days, you had to finish school, you know, graduate, go to college, send for applications. You know, nowadays, now we're in the digital era. We're semoko jobless, bro. Nakuna internet, you know? So you just have to chanuka, do your thing, you know, get on your grind, you know, squabble it up a little bit, get yourself to the top. Now today, I have somebody special. It's called Mr. Jasper Murume. I'm sure you guys are well familiar with him as a bro. Karibu sana today. Student of the game. Oh, Mbwekse. Savasi. You know, that's the thing, man, you know. Yo, bro, you know, I'm just really, you know, first and foremost humbled to have you on the show. You know, you're one of the most fastest and youngest, you know, achievers in the comedy world right now. You know, comedy, we have seen it transition in this country in different levels, you know, and, you know, to see it now digitally, you know, we're seeing comedians, you know, just popping up from Facebook, popping up from even WhatsApp. You know, I'm seeing, you know, different skits every day shared on WhatsApp, just funny stuff. And, you know, I think you guys are in a golden era right now. You know, just what makes you stand out is your talent. So for Jasper, let us get to know. Jasper toka wapi? Where do you represent? Where's your neighborhood? You know, and how did you come about, you know, at your childhood? Let's start from there. Kwanza kabisa, I'm representing county 012. 012. Hatuna zile. Hamna sign language bado. Hamna ma sign language bado. Hatuna hiyo. Representing county 012 Meru. Of course pale tuko na Kiraito Murungi. Kiraito pale hivyo. All right. So yeah, that's the county I represent. Yeah. I come from Imend Central. From a small village. Nice. Inaitwa Njudhine village. Njudhine. Sasa hapo ndio na represent. So na represent hapo sasa ndio Njudhine. Njudhine. Watu wa Njudhine. Small village. It's a small village in Meru. Kama ka highland, kakona rivers ipande na river ipande. So hapo katikati.
So mkona two rivers kama border ya the kijiji. Yes. Ama iko katikati. Iko katikati, sasa sisi tuko hapo katikati. Yeye nyinyi mnaishi two rivers yenyewe. The river between. The river between. Ours was the village between. So huko hivyo ndio nili grow up. You know, doing everything. Everything mischievous. Everything fishing. Everything Fishing itself. Hunting. Everything bad that kids can do. Hapo ndo li explore kabisa. All the fun. Nice. You had a good childhood because you know actually if I look at your situation, kama mimi, I'm a born town child. I grew up in K South, you know. I mean K South sisi of course tuliwanga Nairobi River iliwanga hapo chini. Ilikuwa imechafuka ama mlikuwa mnaongea? Nairobi River ilikuwa safi. That's the funny thing. Actually Nairobi River watu walikuwa wanaenda fishing. That's the weird thing. It was so clean back in the days, man. So I don't know what happened. Ngoja kwanza kwani ni mwaka gani, bro? Bro, mimi naongea about like naongea 1991 hapo 92. Okay. You know. Watu walikuwa wanaenda fishing in Nairobi River like easily without even like, you know. Sasa hapo ndio sasa na mimi sasa. Hapo ndio natokelezea sasa. Hapo ndio sasa ulikuwa na join the world. Maze tumekula chumvi. Guy Fafa. Ukisikia mtu aita ni Castro. Ama si jina yako kweli? Castro si jina yangu kweli by the way. Hiyo ilikuwa nickname. Okay. Yeah, so hapo hivyo ndio mimi nili grow up kidogo. I had all the fun, hunting and fishing. Na kuogelea sana. Hizo vitu zilinijenga mpaka sasa hizi mimi feel kurudi. Una get? Unaweza bado swimming is still a big career inalipa. I'm talking about swimming in a river. Swimming in the river. You know what you can do? If the river is still clean until today, it is clean. It's still clean? Actually, is it big enough to accommodate more than 200 people at least? No. It's not that big. So it's the maximum at least 50 people? You have to go there alone, first of all. Oh, you have to go alone? Yeah, now that you're grown, you know. My small bro went swimming the last time we were there. And he's not small, he's 25. na bado akaswim na have a good time. So it's a deep river for you. Nikuchekeshe. Alienda akapata place fulani unajua kuna pools zinakaga dangerous. Unaangalia na hii ni kubwa. Yeah. So anashangaa ningi hapa. Kwa sababu mimi ni mtu mzima sifai kuwa naogopa hii kitu. Do you know what he did? Aliona watu yogi pita. Ambiox kujeni hapa. Hapa hivi ni uogelea. Mmoja akamwambia si uogelea. Buruka ndani. Why would you use a kid? Oh, so you have to take a tester. Mtoi akaruka ndani sasa hiyo so ni kitu amezoea. What? Mtoi akaruka akatoka akamwambia umeona sasa sasa ishieni. Ndio akaruka. So yeah, that's why I grew up and then nikamovisha tena changed schools nikaenda kusomea kwa anko yangu kidogo nikaanza kulala shuleni nikachangewa shule tena nikaenda boarding school nyingine hapo hivyo. Okay. And a household ilikuwa mother na father ama ilikuwa mother peke yake? Walikuwa wote wawili. Now are they still together until today? They're still together. Wow, so you grew up in a very stable household. Yes. That's a beautiful thing. Very stable by the way. Were you guys well off, mlikuwa fiti, at least middle class income, ama you guys were still on the struggle? Was dad hustler, mama hustler? How did it come about? Sasa hiyo ndio advantage yangu. At least hatujai kosa. Nice. Unaget so cause ni walimu walikuwa walimu na nino also dad walimu kina nani hizo walimu very sasa hizi ndio walimu wanateseka sasa ndio walimu actually hananga heshima this we're living in a weird generation so both of them were teachers they still teachers they're about to retire so sisi hatujai mimi nilikuwa na mathematical set wow so yani this is funny Jasper so both of your parents were teachers. Yes. Teachers back in the days tulikuwa tunaheshimu sana. Like you know ulikuwa unaona hata mwalimu unatoroka. You know kama uko outside of school. Mimi mpaka sasa hivi kuna wenye sitaki kukutana nao. Utaka kukutana na walimu, si ndio? That was this some weird respect that we had towards teachers. Because na see of course when walikuwa wanachapa mostly but they had this kind of authoritative you know like they demand respect whenever their presence is with the students. So I'm trying to understand still. In this household, were you the only child? No. There's 4 of us. I have a big bro, Maurice.
have a big sister, Winnie. and then there's me, and there's no brother. Nice. So you're the third born, Sam. I'm the third born. Oh, that's nice. I'm my mother's second born. You're the mother's. Nimekuget. So okay, so in this household, was it like naturally that you were just a funny guy? Ama ilikam about could develop interest later on. How was the household? When do ndo mrefu na ndo mrefu? When do kwanyanganya chakula? Ama big bro ile wanganiaje? Ama sisi ile wangaje? Yo, mimi nimegrow up nikiwa mtu yani straw ya mtu. Toothpick. I was very Skinny. weak. I was a skinny kid. Yeah. Mimi kwanza nimebulliwa vibaya sana. What? Because of How do being you just think a I skin? became a comedian? I had to defend myself verbally. So comedy in short ended up becoming like a defense tool. Yeah, it's a defense mechanism. But our household was made of comedians. Because I learned exaggeration from my big bro. I learned, misdirection from my dad. Misdirection. My dad. Your dad misguided you. No. There's something called misdirection in comedy. Okay, where okay. you talk and then people think you're about to say this and then you're using something left. Yeah. Misdirective conversation. Yes. Okay. For the punchline. Okay. So, my dad's in comedy mwalimu. Haongeangi sana. But akiongea ni either mtalia ama mtacheka. Because dada anakuwa brutal. Unajua yule msemo mwenye atakangi stories mingi but now that mmeamua lazima ni bonge. Yeah. Atakupiga na ukweli. And then you think he's supporting and then anatwist anakuachanisha. Hey, yeah, so, I know old school dads, man. My mom is also a teacher, so I'm kuongelesha watu. Nice. And a preacher. So you can imagine these are all speakers. Wow. And my big bro was very good at storytelling. So yeah, I think that's how I became a comedian. Wow. Actually the funny thing, how you're telling me that just comedy, it ended up becoming like a defense mechanism as you grow up. So you used to get bullied so much, you can realize, okay, I can't beat these guys. So if I can't beat them, let me just touch this humorous side of these tough guys or these bullies. You know what I discovered? I can't beat most of them, but I can run faster. Okay, I was really fast. With my long legs. I had long legs. Paka sasa niko nazo, si ati zimekatika. So tuseme karawa katokea hapa tu bang. Nilikuwa naambia mzee kitu, darasa mzima inaokoto and then nachomoka. Kabla huwezi nishika bro. Nilikuwa naambia. Yo, the funny thing, kulikuwa na students kaa wewe sasa. Wala walikuwa na crack jokes, wasa wanacheka, watu kuja kuchapwa, yeye ametoroka. Na wajua nyi wanafunzi. So mimi niko wewe mzee. Hapo niweza, nilikuwa na kumaliza na punchlines Punchlines tu. Utoke huko desk ya nyuma unifikie huko kwa uwanja. So ni mamchongwano tu. Mchongwano kurusha. So you were king of mchongwano in Prima. Like king. What? Now did you develop the same character till ukaingia high school nayo? Ameli uliteka pause on it. High school sasa ndio ilikuwa mbaya zaidi. Sina high school ulitandikwa ama kuliendaje? Nilitandikwa. Ulienda crack joke, ulienda kujokia nani? High school ilikuwa imekuwa tough kidogo. So pia si ati nilikuwa naogopa wasichana and then nilirefuka zaidi haraka sana. Yeah, because you're really tall. When you get much taller, stronger. Okay. Wasi wengi wako waniweza but kuna wasi nilitandikwa mara kama 2-3 hivi. Which high school did you go to? I went to Mernoth Burerure Boys. Oh, okay. Iko mpaka leo ama ile iko hiyo shule kutoka 1970s. What? Iko I think ni hali hata ni 50s. Iko. Give a shout out to your former pioneers. Shout out to Burerure Boys. Kiringo Dome. From 1 2 3 4 T. Who was your principal? Principal alikuwa Mr. Mutuma. Wewe mwalimu alikuwa fire. But sasa huyu hatakuwa interaction naye sana kwa sababu ndiye principal. Who was the coolest teacher? Kulikuwa na deputy anaitwa Mnyama. Like hiyo sio jina yake, hiyo ni nickname. Oh, ni nickname. Anaitwa Mnyama bro. Did you wasana muogopa ama huyu mzee alikuwa tunyorosha bana.
Mnyama shaikushika. Ulikuwa unatandikwa kwa meza. Unaona ile meza inakuwa staff room? Yenye machakula wekelewa. Hiyo ndio bado vijana walikuwa wanatandikiwa na nyaunyo. So singine this is high school. What are you talking about primary? Primary pia nilikanyako na walimu. Bro, mi life yangu singine naona ni kama niko traumatized mpaka saa hii. Mimi nimetandikwa bro. Unajuanga ile kupigwa mpaka unashika PTSD ya kutandikwa. Kuna vita star isau ya class 3. Hiyo siwezi sawa. Class 3? What? Class 3 ndio vita star isau. Acha hata hizi za high school. Walimu gani walikuchapa hivyo mpaka utaisa? Bro, hao walimu walinichapa na viboko zikaisha. Naendea zingine. Bro, na sikuwa nimefanya hiyo makosa wait. Mpaka leo wasijai move on. Na ujibu tu teacher mpaka leo mwambie wewe. Kuna time alikuwa amenipigia. Sasa nirudi hiyo shule. Uongeleshe ukansel waje. Kitu kama hiyo. Ulimkumbusha mimi alikuchapa. Nilikuwa willing sana kuenda and then nikafeel siko comfortable. For real. Yo teachers, you see what you guys cost us. Yeah? Yo na ilikuwa extras. Hiyo na mtu yeye chapo hivyo. I know. So wachana hizo. Hizo zinanikasirishanga. Na high school lazima unajasini wanaume kanyaga mtu kakitaka kukufa akufe. Yeah, so you have to fight. High school ni mwana vita nyingi between students and teachers. You know it happened most of the times, you know. But me I was lucky. Me I was a prefect. Oh, okay. Me I was born a leader. Shitandika mtu kofi. Nah, I was the cool. Acha niseme niliwanga wale ma prefect yani. Okay. Katuna ride na wewe tuta ride pamoja. You know what I mean? Because you know even high school kulikuwa tuna ujanja. This is a political nation, man. You know politics we don't just watch it on TV. It happens everywhere. So pia high school you had to be a political guy kidogo, you know. Understand. Hizi vitu ni politics. It's politics, all of it. Tukiwa meeting nilisema you don't mind a prefect. Na kulikuwa naye. Nikaitwa kando bro, nilikanyaga. Niliitwa kwa to cube, tule to prefect. Prefects kama watano wakakuja wakaniambia mono. Wewe unasema kuna prefect. Yo, let me tell you one thing. Hizo vitu ni siasa bana, utapigwa. Acha nikwambie kitu moja. You need to do therapy. You forgive your childhood because a lot of people I know people are still fighting. Unajikiza my childhood traumas is only go through. Imagine you have to face them so that you forgive yourself and forgive the people who did what they did wrong. You know, because you were innocent. Ulikuwa mtoi, you know. Sana. Kwanza primary. I think I cancel myself by talking about it. Wow. Sindio? So me sikuwagi shy kubonga hizo ma story. Me talk ya tu watu and then I try and make comedy out of them. Na first love alikam high school ama prima. Bwana ma first love wengi bro. Jasper the pimp. Jasper the Mac. Jasper the Mac. Kwa hivyo ulikuwa that brother ukiwa high school, yeah? Ulikuwa one of those guys maleta zikikams na kam. Kwanza next ulikuwa unatuma maleta. Uko na joke mpaka ukituma maleta unachongwa mtu. Nishaituma and nishai receive. Okay. But haikuwa hivyo frequent. Haikuwa frequent. Kulikuwa tuna academy fulani kamoja. Nowadays they have WhatsApp in high school, yeah. Sasa hiyo kuna phone manze. Wanasema nini? These kids wanakaranga machali wa campus. You high school girls, you gotta lay low. Si nimetembea hizi shule. You gotta lay low. You guys maze mnazidi maze. Like niomba namba bro. It happen every day, bro. Like these girls are going crazy, brother. You know, sijui ni nini maze wanapewa huko. Siwekewe paraffin. Unajua sisi tuko tunapigwa paraffin huko, manyege zinashukishwa. But squeezy food zao wanapewa food zinafanya testosterone, you know, ikuwe crazy, you know. So anyway. Kwanza wa high school anakuanga tu. Yeah, moto tu. Wanadai tu. Mpaka maboy, wako hivyo tu. Anyway, so you finished high school. You're still in Meru. Sindio, your time. Aya, umemaliza college sasa. Hapo sasa ndio depression inaanzianga. So depression ilianza sasa ile baada form 4. After form 4. Okay. Basically depression yangu ilianzia form 1. So mi form 1 ilikuwa nightmare mpaka form 4 ilikuwa kama ka dream. Nikaamka shule ikaisha. Jumi nilienda Meru North bana. Kwanza nikapata culture shock. Unajua ni wasee mwele wangi Meru ni kubwa. By the way, Meru is very big. Meru maybe si kubwa sana compared to other counties but watu wa Imenti Central ni different na watu wa
na immensely different na Igembe na Tigania. Okay. Na Tharaka. So, yes. Watu kama wa Igembe ndio wale wa Meru mnaambiango sasa huyo ni Meru. Kukata. Juu wenyewe huko hivyo msi ukimkasisha kidogo asharusha mawe. Na so Igembe ndo wale hot temper. Okay. Igembe hawapendi mchezo. But then ni kind sana. Ni kind in a rude way. Okay. Like mseza kuja kwambia leta you're kind but you're rude at the same time. Leta blue band. You Igembe guys you. So mseza kuja akuitishe kitu badala ya kuombe. Leta blue band bana. Leta bibi. So wewe kama hujazoea unaweza mnyima use ni nini bana unaitisha. Kumbe pia anaitishango hivyo. Uitishana hivyo tu kawaida. Hivyo ndio wako naturally Wow. So mpaka wasi wa kwetu udhani hawa si ati hawa si wanakuwa wajinga ama ni mbona anakupea tu unaweza mwambia nisaidie hata anakupatia. Haya. So hiyo ndio culture ya Igembe. So they share a lot as well. They share. There's a lot. That's dope. But that's dope. There's no things like snitching there. Unaweza vunjiwa box wasi wakiona na hawatakuambia. Nani watu wa Igembe bado. Bado ni Igembe. So hii bado ni culture yao like this is how they wanaishi. Okay. Kama umeibiwa. Man, they could make the best gang members score bar like it. But they should be mostly cops. You know, I think they can make our civil service. Yes. You know, in security inaweza kuwa safi sana wakakuwa wengi. So nilimalizia huko. Nikalearn a lot from them. Nice. Mungu akanisaidia sikuanguka. Wewe ni mtoto wa of course mwalimu huwezi anguka. Unaanguka kwa nini? Hao ndio uanguka. Mwisho unafaa kufikisha ni average kama mtoto wa mwalimu. Masomo si ndio hiyo hapa. You know? Form 4. Ndio sasa nikaanza sasa kusumbuka akili sasa na do nini kutoka hapo ninafanya. This is now we are talking 2000 and we're talking 2010. Okay. That's when now you finished form 4. 2009. Or 2009. Sasa 2010 inakuanga mwaka ya sasa kushanga. What the hell is going on? Utafanya nini? Najua hiyo confusion stage. So fast forward to 2011 nikaingia kampo Nairobi. Nilikuwa Zitek University. Hiyo time nilikuwa Zitek College. Zitek, tukiendelea hivyo ndio sasa nikaanza kufanya photography. Mimi nilikuwa nafanya tu vitu mingi. Okay. So cheki uko campus, si ndio? Umeingia Zitek College, si ndio? So what did you used to do in Zitek exactly? Like nilikuwa nafanya mass communication. Ulikuwa unado mass communication. Okay, nice. But sasa mimi kupatikana hata Daro ilikuwa ngumu sana. Unado nini? What are you doing outside? Na try kuingia kwa industry. Okay. So from Zitek is where now you were trying to channel to become a photographer. What that ndio ulianza nayo? Nilianza na modeling. Ulianza kuwa model kwanza. So I understand because of your height. It will work. Nafanya tu ndio urefu si ati. Asiko na elewa vizuri. Tulifundishwa. Okay, so wewe ndio ulikuwa unafanya hizo Mr. and Miss Zitek. Nilifanya hiyo sasa 2012. Ulifanya hiyo 2012. Unajua tulikuwa tunakuja a lot of campus gigs. Okay, sawa. So nikachapa hiyo and then kutoka hapo sasa nikaanza kufanya photography. Nikitry comedy. Nice. So through your photography ndio nilikuwa naona. How did you get your first camera first and foremost? No, yani just for the listener who's like, okay, you know ilikuwa blueprint here, you know Jasper, this is how I do it. Mzee alinibaia camcorder fulani hapo hivyo. Hiyo ni fiti mazee. Lakini sasa ilikuja kuibiwa ilisanywa tu. Oi. Au kuombea. Ilienda bro. Ulipata zawadi kama umeanza job. Mtu uombea. Huko unatoa tithe hata. Nikiwa hizo madrama sasa za shule. Mimi nilikuwa active sana drama. Nice. You were also in comedy. Acting now. Kwa drama sasa ya shule. Dope. Nice the correlation. Okay. Tunashindana na wasi kama Kenya Mas, kina Njogoshi. Kina Njogoshi, yes. And then sasa kwa hizo harakati za photography ndio sasa naona wasi wakipenya na host team that tulikuwa nayo kwa kampani moja. Nice. Naenda event napata kina wako Nyiro na host. Nice. Na cheki wase kwa TV na kuona ni bamba na kina hamu. So all this time na try auditions pole. So you must have done how many auditions before you got your? No idea. So kwanza mimi kuna auditions nishaipenya. So you did countless. You did more than can we estimate more than 100 hivi? Tukihesabu pamoja na za advertisements, za acting, ni mingi sana. Zimefikisha hata pengine 200. Okay, 200 ni mingi but okay, more than 50.
More than 50. So you did more than 50 auditions. And hakuna ile lijipa. What? Mnasikianga grind. Mimi mpaka wale mnasikianga hustle. Sidhani kuna auditions. You know, student of the game. Mimi mpaka wale then nishapenya auditions zote juu ya uoga. Nice. Juu nikikuja nipata wase hapo hivyo. Hawako hapo kucheka, hapo It's true. It's true. But you know, most auditions zinakuanga already calculated. You know, that's how they used to. I don't know whether they are genuine until today, but zinakuanga calculated kwa sababu anakuanga washajua undo model wetu. Ndio actor role wetu. Director anakuanga washajua. Inakuanga tu science. Inakuanga tu formality just to make sure that they don't miss out on any other talent that probably could be out there that could make the production that they're about to do really nice, you know. But you tried it, no luck. More than 50 auditions gone down. But and I nothing learned still. I learned ukienda auditions unafaa kuwa prepared vizuri. So you never used to initially prepare nicely for auditions? Yes. Oh, sikuanga nilikamkurealize sikuanga prepared vizuri. Okay. Mimi nilikuwa nikidhani mimi ni mfani. And then I have like my 2 3 4 5 jokes that I usually unleash. Kumbe unafaa uende tu uandike cassette kazuri. Kenye mzee atafollow. Kenye mtu anaweza follow. Nice. So you've done all these auditions, realize hakuna kitu inajipa here, you know, it's like I'm chasing the wind, there's nothing that's coming here. So what's the next step from there? What happened now, like in college still? Nilifanya hata huko Churchill show. Okay. Oh, you went Huko pia kwa hizo harakati za audition. Being one of those students wa Churchill yani tuseme. Hey, I'm like mimi student wake full. Nice. Okay. So nilipewa show kama 2 hapo hivyo. Nakumbuka nikichapa. There's 2 shows I did before I performed the Meru show. Of course hazikuwa poa. Yeah. Still learning. Okay. So nilifanya pia kitu kama Jameni. Show ilikuwa Jameni ya KTN. Okay. So tulianzia. Okay. Then kukaenda vile kulienda sikuendelea sana. Okay. Nilifanya sales. Sababu hivyo ndio nilikuit. Umesikia venye nimeswitch. Nimetoka kwa comedy nikaruka straight kwa sales. Just pasiponi kifanya sales at all. Shop to shop. Utachekesha watu wakose kununua vitu. Nilikuwa natumia humor na nilikuwa na sell. Ulikuwa na sell? That's dope, man. That's dope. You see, using your talent to convert a sale is very important. So, so ulikuwa unauza nini exactly? What were you selling? Nilikuwa nauza products za PNG. Okay. So kina Aerial Pampers, always Gillette. Nice. Orobi. No, unatembea tu nazo tu kaa huko. Tulikuwa tunaenda na pick up. And then ina park your place. Sasa hapa ndio kazi ngumu ilikuwa inaanzia. Unatoka na kitabu na notebook, unaenda ukichukua orders. Okay. Na ni yako kata kote, si ati. Okay. Kama ni Thika, kama ni Weta hivi, unaenda hizo streets zote. So kila shop hakuna mahali una miss. Kila shop ukicheck. And then sasa unakuja ukichukua order. Okay. Kidrop. Kiatu ilikuwa inaisha na tu wiki 2 mtu wangu. Uliza kiatu. Your hustle, no, like, it's a tight one, yeah. But it was like my first ever employment. So that's nice. That's nice. At least uli learn a few things. Unaweza tell uli learn how to present. Uli learn to sell. Uli learn how to sell. So ikakupatia more confidence that actually I think ulikuwa unaenda a school of, in that aspect ulikuwa unaenda a school of, you know, just convincing. Ndo ujue hata ukienda kwa stage, I'll need the same kind of, you know, mental process that I was doing nikiko on the ground. Sani kwa podium. Okay, sawa. Pia na appreciate kitu unafanya saa hizi kwa sababu sio ngumu kama hiyo. Kama hiyo. That's your game of sales. It's always good for a man to do something very hard sometime in your life. I know. Game of sales si mchezo. Inakuanga special na watu special yani. Lazima uwe mtu talkative. So umefanya sales, uka realize is he calling, his stuff imekuwa ngumu. What's next now? Nikiendelea kufanya sales nikasikia show inaenda Meru. Hiyo ndio Churchill walikuwa wanaenda Meru. Hiyo ndio time sasa Churchill on the road ilikuwa. Churchill on the road imeanza kushika kabisa. Juu nakumbuka ikiwa hapo Thika na huko ndio ilikuwa area yangu ya kusell. Nilipita manzeno na matent na jiambia. Siwezi tu ingia hapo ni perform. By the way. So nikasikia inaenda Meru wakanipata huko. Nice. In fact walinibeba. Nilimbembeleza akanibeba huyo director. What? Wakanipata huko nikapewa chance
kwa bahati pia nilikuwa nikosa hiyo chance. Nikapiga show ikaua, ilikuwa sawa. Nice. Na hiki tunaweza do. But bado najua sina confidence Nairobi. So nilikuwa Kimeru. Nice. Asante sana kwa hiyo show ya Meru. Nirudini Nairobi sasa nitafuta kazi nyingine juu nisha quit kwa sales. Okay. So after some time pia niliwakwa Meru. Tu club hapa pale. Tumia sasa skills zangu za photography na video production. Nilipata kazi Meru TV. Nice. So hapo hivyo nilikuwa kama director hivi. Juu ndio ilikuwa inaanza. Inaenda hewani. Nice. And then around for like 3 months, 4 months. Kasema acha ningie tu Nairobi. Okay. Tu Nairobi sasa ningangane na wanaume wengine. Okay. Yeah, so from there kutoka hapo sasa nilianza kujipa. Sasa niliingia Nairobi nikiwa na for those 4 months nilispend Meru town kwa sababu unajua kwetu si Meru town. Kwetu niko kwa village interior najua sasa kwa two rivers. Meru town ni place social sana. Yes. Because it's a town. Yes. I think ili ni encourage zaidi nikaanza ku understand. Sisi ni wasee wafani sana watu wa Meru, ni watu wafani bro. So nilirudi Nairobi nikiwa na character in mind. Okay. So nikakam nikaichapa. Director akaipenda. Wow. Kutoka hapo sasa ukikam sele umetoka Meru TV sasa umequit, si ndio? So umekam Nairobi. Who was your first point of contact? My sister. So movie na sis kwanza. Haya, okay kwa sis. So moving in with people sometimes is not bad. Yes. Especially kama uko na privilege. So umemove in at this juncture. So ukiwa hapa hivi ulienda ku audition, ulifanya nini yani in short? Kutoka hapo sasa ni kwanza scratch auditions. Uko na tu change umebakisha tu dodo. Kumbuka niko na CV sasa. Kumbuka niliua show ya Meru nika air kwa TV. Good. Sasa wanajua hii jamaa so kuna reference. Okay. Sasa at least director ana nini sana na mimi. Okay. Ana hahitaji kunitest sana anajua. So uni director wa Churchill tunaongelea. Okay. Aitwa Alan na wewe mwingine anaitwa Bear. Okay. Na Terence. So nikaingia sasa nikapiga auditions kidogo. Of course auditions zangu zinakuwa terrible. Terrible auditions. Okay. But then every time I say that near comedians wanasemanga pia yangu. Yeah. So it wasn't good. Watu wote wanaonanga kwa auditions. Yes. But kutoka hapo sasa nianza kupewa opportunities. Nice. Zikakuwa frequent. Wakaona huyu msee ako sawa, wakaanza sasa kupush. Kuna venye wao push brand yako sasa. Okay. So ndio hiyo unasikia wameweka maposter kwa lori na ikisema unapewa almost every time, and that's how even if walinijengea jina. Even though walikujengea. Now within this period, so umekubaliwa, producer amesema kuna come on the regular every Thursdays, sinikani come tuchapange show, si ndio? So are you making any money or you're still paying dues, like in terms of umeamua let me just sacrifice the little that nilisave kutoka Meru TV niko tunajipeleka hii place for free? Ulikuwa unafanya free shows ama mlikuwa mnali compensate hiyo? Azikuwa free. Okay. And I remember about the same time yenye tuliingia tuliingia na MC Tricky. Yeah. Na mimi nilikuwa natumia MC Tricky kama nini ya kulala. Okay. Sasa mimi nilikuwa namjenga show. Okay. Alafu na observe venye ata perform. Nice. MC Tricky ulimmeet kwa set ya tulikutana pia yeye alikuwa na form. Pia alikuwa na form, alikuwa anajaribu pia kujidiscover. Okay. He came up with the character. And then sasa alikuwa a step ahead of me every time. Okay. Sasa mimi sengine nilikuwa na prefer ni mjenge niachane na yangu. So ulikuwa kama una mcoach yani on your side. Nilikuwa na mcoach kutoka scratch. What? Anaenda anaua. What? Naona hiyo style ndio kali. Next week naingia nayo pia mimi. Okay. So hivyo ndio sababu singine walikuwa wanasema mimi napenda Murume na Tricky, napenda style yao. Okay. Kwa sababu so will create a kind of a pattern on how you guys can be able to become humorous. Yes. Something new that was not there in the market. So watu wakaanza mpaka kwa compare nyi wawili wakisema mimi na liking slot ya MC Tricky na Jasper. Because I remember those references za wawili kwa Churchill a lot. So yetu tulikuwa na rules. Tulikuwa tunapiga stories. And then hiyo story lazima like
ukiandika line ya kwanza, ya pili, ya tatu lazima ikuwe punchline. Kama si punchline inatoka. Ndio sababu sasa ulikuwa unaona inachekesha throughout. Okay. So the science behind you going to the stage now before you hit the stage for an upcoming guy who's down watching this and they're trying to learn, you really have to script this thing down. You have to. Aina njia nyingine. Always enda pale kubahatisha. Ngumu kwa sababu sasa unajua ile ni show ya TV. Na uko na dakika kama 5 to 7. Okay. Huwezi enda pale kubahatisha. What? Lazima prep. Everybody has to prep and script. You have to be a professional. Okay. Juu nimesikia comedians, actually nimesikia some few comedians in the industry, they don't even script. Like wanaendanga tu natokea tu. Lakini hata hawajakuwa kwa industry for a very long time, like the natural inborn talent. Have you heard of such? Some comedians claim to do that. But according to my experience, I think that's impossible. It's impossible, yeah? Especially comedy. It's maybe very hard. It's possible. Unaweza bahatisha kwa sababu pia ni dakika chache. There are people who are very outspoken. Okay. But ukisikiza hiyo show, unaweza tell. Okay. Unaget? Yeah. Kwa sababu saa zingine inaweza fika mahali kwa sema mwelekeo kidogo. Aachie kitu katikati. Kama jimalizia. Okay. Unaweza tell. Okay. Si ati hata kuwa funny. Unajua that's the good thing with comedy. Yeah. You can always do whatever you want to do, as long as people laugh. Yeah. So kachina kameanza kushika. Now mmeanza kwenda on the road ama bado tu mnaendelea tu na shows? In fact kitu ilitokolea sisi. Na hiyo ndio kitu I think hii generation hizi imekama after sisi. Hawajakuwa na hiyo privilege sana. Sisi ni kama tulitulia Carnival tena. Okay. So tukatulia tena. Okay. Ikakuwa sasa itembei sana. Sijui nini ili happen ikakuwa show zizunguki tena. Of course pengine budget cuts. I think ilikuwa elections or something. Ama elections, okay. 2017. Okay, 27. Oh, this is 2017. Yeah, I can see. Okay. So this is hakuna mzunguko nyingi. Mzunguko ika reduce tukarudi Carnival. Carnival is very good for a Nairobi based artist. Yes. Kwa sababu sasa ni over and over, you're not traveling, hakuna kitu inakusumbua. Ni over and over the same audience. Yes. Sasa wanaendanga kwa kuelewa. Ilikuwa imefika mahali tunaelewana na audience ya Carnival, wanamalizia jokes. Unachapa kitu inafika mahali wanakuambia kuna kitu hujasema hapo. So lazima kuwe na easy words as well, even people are familiar with. You know, like taglines tu zako za the brand, yani kwa sababu naiangalia na compare pia na product, you know. So the same thing kwa stage lazima kuwe na uzi tagline wasame za. Your taglines zilikuwa kama gani? Yangu si ile tu cash money by Murume, ile kuingia tu ngo. Okay. Ama nonsense. Yani, ile rude in a friendly way. Okay. Walikuwa wanapenda hivyo. Okay. So now I can see, so umeendelea kubaki Carnival, relevance manza kuwa kubwa, so breakthrough, the biggest breakthrough ilikama when ndio sasa jina ukarealize jina imeshika sasa, ni manza kutoka local club gigs and stuff like that. Ilikama when exactly? Mimi hata sijui, siwezi kuwa specific. Always kuwa specific. Gradual. Things were getting better with time. Okay. Hakukuwa na ile siku moja. And is the money coming in at the same time? Ama sai you're still being paid the same way? Yani hakuna change of the payment plan? Money was coming in, but money was coming in terms of Churchill paying you a salary, or umeanza sasa kuwork na other clubs and there's that. Kwa sababu sisi wakati tuliingia nakumbuka hiyo ndio time pia nini zilikuwa zina change. Pesa yenyewe alikuwa analipa wasanii. Okay. So kuna vile mliingia mlikuwa mnalipwa. So salaries ka change. Kuna time pesa ilikuwa kidogo sana kitambo. Okay. And then ika increase tena, ilikuwa inaenda kikua sawa. Okay. So sisi tuliingia wakati tu ime increase wa zaidi tena kidogo. Nice. So at least just with the show alone, for someone like me or kina Tricky, tulikuwa napewa show frequently. Yeah. Ilikuwa rahisi kulipa kitu ka rent. Tulikuwa na shida ya rent na food ni. That's the most important. That's the most important for any upcoming artist who's or entertainer who's in the industry. If you can be able just to take care of your needs, basic like zile basic needs tu yani, like your career can go very far.
So unapata usiku ilifika mahali sasa atutembei usiku mpaka pale hivyo kanivyo nini. Najua kale kanjia kale matatu usiku. Tukakula chipo huko chini. Sanford. Amko mnaenda Sanford, mlikuwa mnaenda ile kule. Tunakula Ronangala somewhere huko chini kwa sababu hapo ndio stage pia ilikuwa ya Githora Jumi nilikuwa nishike Githora. Yeah. So with time inaenda improve sasa unaweza chukua kauba unaget. Kauba at least ukitoka uitu sana. Pole. Yes. So you want but let me ask you one thing. How did you feel when you had fame and you're stone broke yani uko like niko na fame lakini bado na share matatu na watu bado na natembea na mbogi mpaka kwa place fulani ndo nichukue. How did it used to feel by the way? Was it awkward ama ulikuwa na enjoy? Ni awkward saa nyingine kwa sababu unajua pia inadepend na mood yako. Lucky for us again. This thing happened a bit fast. So your success really came ilikuwa a bit fast. Nice. So mimi sikupitia hiyo shida sana. Niligather tu pesa tu hata nilikuwa na tu nikanunua gari. Bro, yani hiyo ndio disadvantage ya kukomsa. Ushaingia matri siku moja ukaambua hebu tutolee joke hapa before ushuke. Kwa matri? Hapana. Okay. Atusumbuanangi sana. Okay. Mimi napenda keep it chini ya maji. Keep it chini ya maji. So kwa hivyo kwenda mimi ni mrefu bana ni ngumu kuavoid. Lazy ni enzi sela kuna mask. Pale Lofa Travels. Manzi line imepangwa hivi imezunguka. Unajua zile line zizo zinapangwa hivi gari hajakuja. Sasa mimi niko huko hivyo bana na kiurefu kyangu. Watu wanasema naona Jasper. Nimeangalia hivi lakini wanawase kama wanne hapa hivi na wengine hapa wananiongelelea. Naona tunawasikia. Sio kitu kingine kwa gani. Najua. Mimi prefer ule msemo mwenye atakuita kwa nguvu. Yeah, by the way. Bala kusengenya hivi. Okay. Sasa hii bro kuna mask. So sasa unajificha vipi? Nimekuona hata penye umekaa kwa hii complex nimeona a lot of people are like ni nani? Mpaka zile nilianza ku mention Jasper wasa sasa hii napiga round town. Comfortably bila issues. That's good. Mask pia zimekam na privacy ya kusaidia wasanii kidogo. So to gigs tumeanza, Kandai kamenunuliwa. The life is on the come up side. Social media imeanza kuboom. At this rate is Instagram, Facebook zinazoza. So mimi nakumbuka nilikuwa like among the very first guys kuanza kuchangamka na social media. So nilikuwa naambia wasanii wengine nakumbuka nikiambia kina Mamito kina Tricky. Cheki jengeni mtandao. Yes, tujenge mtandao. For some mimi nilikuwa nafanya unaona hizi flako wanafanya sasa hivi. Ndio nacheki. Nilikuwa nafanya hizo vitu kabisa kwa sababu mimi nilikuwa na skill ya kuedit. Video editing kumbuka. Yes. So umesoma production. You're good with it. Overcome the confidence in kila comedian anakuanga akitaka kufikisha ile pinnacle ya kuwa more confident on stage na umeelewa kupanga storylines. So sasa ni Facebook sasa action. Sasa ni Instagram. Kulikuwa na Instagram. Ni Instagram. Okay. Ulianza na Facebook first though. Facebook nilikuwa nachekesha wase kitambo. But ni zile one liners za kutype tu. Okay. So uko unajirecord bado Facebook account. Okay. So nikaanza kutengeneza tu vines. Nilikuwa na multicast. Nice. Mwingine unapata ni mimi, Sauce Nigga, Mama Sauce Nigga, Papa Sauce Nigga. Hiyo tu kitu yenye plaka wanafanya. What? Nikafanya nakumbuka ile shoot. Hizo following yangu ilikuwa kaka 3k ikafika 30k haraka sana. Sikuwa naamini. Wow. This is Facebook page ama IG? Instagram. Okay, Instagram. Facebook nimekuja kuielewa recently. Okay. The kind of content you put on Instagram is not the same content that you put on Facebook. So umekuja ku adopt Facebook just the other day. Certainly something new. And you have mad numbers on Facebook. I'm one of your fans by the way. Thank you. Yeah. More na live zako na cheka. So Facebook inatakanga story. Video iko na kaa tuseme 5 to 6 minutes. Yes. Or 10. Yes. Very interesting. Yeah. YouTube. YouTube pia ni tricky. YouTube ni hard, man. That's why I like hanging out with people like Desagu because Desagu ni kama nini genius wa internet. Imemsaidia sana. Like YouTube is crazy. It's really dope. So crack all these elements. Sindio? What's next for Jasper? Of course to do to make come
fame pia increase, Yeah. IG na pop, Yeah. Facebook it's popping. Of course, there's a lot of things that comes with fame and money. Yes, I'm sure. Did the girls start, kusumbuliwa hivi yani, the ladies, you know what I mean? Juice. You know? Did the ladies start distracting you? Did, you know what I mean? How did the family kusumbua? How do you go about it? Kwa sababu wasanii wengi hapo ndo crack. Wanna realize, hey man, I cannot hack this thing. Of course, wasichana wamenisumbua kidogo. But mimi niko na roho ngumu sana. Kuna roho nyingine ilitengenezwa class 3 pale. Jasper, danganyana tu zi camera ziko on. Class 3 ni rosho. High school ile maisha nilipitia, hizi vitu zote zilikumbe zilinishape. Zilikushape, okay, okay. I'm good at moving on, so haiko nisumbua sana. So, ulidate apparently during that process. No avoid kuwa, you know, tukawa wawili. Umedate tukawa. Wenye naweza sema nilidate. Ulidate. But here's the thing. Mimi nakumbuka, I used to follow up you very much. Nakumbuka ukidate a certain YouTuber lady. Alikuwa anaitwa, was it Gateri ama Gateru? Nimesikumbuki jina yake. Gatweri. Yes, Gatweri. You two had something going on. Sema tu ukweli unknown. Usikata, you and Gatweri had something going on. Tuambie ukweli. Ambia fans ukweli. Kwa nini ulidelete picha zake kwa IG? Nilidelete. Ulizidelete zote. Kuna picha bado iko huko. Sema ukweli man. Something went down between you and Gatweri. Oh man, did you admire her so much? Yes, I did. But did you show your love interest? Akakata. Tuambie tu hapa, tunaweza kutetea bado, tunaweza kutetea. Siwezi ingia kwa details, but did you present your love something interest? almost happened. Something almost happened. Alafu it never happened. Kwa sababu unakamswa ku love hard. Unajua mimi najua Ameru. Thanks. Ameru upenda sana. Kwa mara ya kwanza kuna mtu anakubali Ameru. Najua, like Ameru upenda sana, you know what I mean? So, did you and Gatweri try something and Yeah, we tried. Okay. But it couldn't work. Yeah, it didn't work. Nini ilifanya isi work? Ni madimu wengine walikusumbua ama ni yeye alisumbua na machali? Kwa sababu pia YouTube yake inakuanga iko. Unajua? Wacha tuseme lazima muelewane na msee. Okay. So unajua that's the whole point of dating. Okay. Dating is like testing. Otherwise tungekuwa tunakutana na sema wewe uko sawa. Kesho basi tuoane pale kanisani. So you walked the walk. So we tried. You tried? And then but we're still very close. Nice. Right now are you still single or you're seeing someone? Right now niko single kama Gasia. Single kana nonsense. Sasa si wewe ndio dangerous my friend yani. Mbona? Najua wanawake walalisha. Hapana bro. Hapana mimi saizi na feel ni kama niko mature sana saizi. Okay. Yes. So you're still searching tuseme. Wacha niseme I'm searching. Mmesikia, she's still searching. So ladies, get your A game on. DM which doesn't mean I don't have my eyes on someone. Okay, it doesn't mean like bado umesema umeacknowledge when you're single, si ndio? I'm searching but I'm focused somewhere. You're focused somewhere. Yeah. But at the end of the day, me I can advise you because I've been, just being in the game, managing, different talents, presenting different talents in the industry. Okay. I can advise you like there are certain things on your come up that can affect you, that can determine how far you will go. Now, one of the most dangerous things that Muambianga saying is the person you're sleeping with every night. You gotta be careful. If that person has the wrong energy, yes, your workflow will be affected, whether you like it or not. If they are suited for you, they are always happy and they know what exactly you want. Utakuwa prosperous. Because sometimes me, I'm a married man. Being with a wife, see to juggle a lot of thoughts together. So nothing bypass. Juna Johnny kiwa na pressure on sambo. I'll talk to my best friend. Na Johnny kitaka kuwa na a very good constructive decision to make about my career. Na Joe umsenda ndaweza kumuongelesha atanifanyia, atanipatia honest opinions. So for you, I know it's because you're just being a celebrity is very hard. Because you could get a groupie who could be acting to be your lover. Alafu apate your fame. Say you don't answer corner differences. Because your test, I know, in a relationship, you're coming from the fame standpoint mostly, most of the time. A lot of celebrities represent my wife. Wow.
alafu unaanza kusikia wife pia ndio tena ma story tena zimeanza sasa kutoka huku nje, you know what I mean? So it's very difficult. So you could choose to do it this way. You could choose to either go private with her, na asijulikana, ama ukimpresent out ukwe ready kuwa tested, the both of you, because all of you will be tested. No ujue kama nda present udem on my platforms ni yeye, seti ni dem nakuja kubahatisha kwa sababu in Nairobi ni one big bedroom, my friend. You gotta be careful, man. You know, hapa nje ma wolves wako na watu wana pesa tu, wanagojanga tu selem gani leo ametoa mwanamke wake mgeni, tuchangamke, wanagojanga tu na wanado na wana time, you know. So just know by the time when I present to them, just know she's the one and only, you know what I mean? But be very candid with it. Be, you know, try it. Love is a good thing, you know. Get in a relationship. Usiogope, bro. You know, it's a risk. Everything is a risk. Even you being here on earth right now, it's a risk. So usiogope, do it. Get into it. Challenges that come. But the good thing is, at least tutakuwa morally right. Na kupia corporates open na watu wako in love. Sana sana. Hapo ndio watu machecks utoka nini. Inaka mko responsible kidogo. Mnakaa pia mko na responsibilities nyingi na mko na mabills za kulipa. I know. Corporates like that stuff, you know. But wakinotice when mse single alafu anasikia tu story talk huko nje, wanakuogopa kwa sababu wanajua the one scandal away for things to happen. But pia sasa mko sure ameona pia watu kwa na relationships pia tu vitu tu toka, you know what I mean? You know, wa Jesus ametushangaza lakini tunawaombea tu yani. Ni watu wafiti pia. Ni wasema poa. But wametushangaza pia. Umesema wametushangaza. Niko sure kuna comedians. Kuna kosho kuna ma comedians wamepanga hivi tu jokes tu yani. Niko nazo lakini sijui kama nitavumilia kuchapa. Also, I'm sure sasa now you're learning the business game now, because now you're on social media business. And now nimeanza ku notice pia on your Facebook you're charging, you're doing lives. I saw in December you did this live with some, you know, you're entertaining guys in UK, Kenyans in UK. Bro, this is a very new hustle and interesting actually, matter of fact. It was my first virtual gig. It was your first virtual gig. But do you know what you've opened? You've shown a new young upcoming generation that usigoje kuweka kwa Churchill kama platform ati ndio uomoke. Mbi platform hapo kuchekeshe. Unaona Flaco? Flaco alikuwa Kisumu. Yes. So mimi nilikuwa naona akifanya tu videos. Tuko na tu patches tu ni tu chafu lakini nikafani. Ukweli. It's true. Lazima uanzie mahali. So mimi sikumbuki kama mimi ndo niliminbox ama ndio aliniinbox. Nikamwambia hiyo ni kali. And then nikaanza sasa kumuuliza uko wapi? Juu mimi nilikuwa nataka kufanya video na yeye. Nice. Aniambia niko Kisumu. Ai, bro toka Kisumu kuja na Nairobi. Wow. Akatoka siku moja akakuja tukafanya video moja na nikali by the way. Ilikuwa tu zile lip sync stand up yangu. Nice. Una get ile kitu Kevin atufanya. Yes, lip syncing. Ilikuwa noma sana. And then kutoka hapo sasa bro Flaco kuenda. Yo, let me tell you one thing. Bro, boy ameni, yani ukiona msee anaku encourage kuliko hata wase wamekuwa kwa industry. Amekuja tu kupiga kama umesonga. Kupiga Yo, you know the funny thing is like comedy, you guys are like brothers and sisters community yani mna one community tu fulani. You guys like ulifanya Flaco atoke Kisumu on his own expense. Maybe alikuwa anapanga hivyo but mimi nakumbuka nikimu-encourage atoke. Akatoka akakuja Nairobi, akanipata. Ukamweka kwa platform yako. Hapa kwa social media alinipita. What? But here's the thing. You still give him you're not a brand, bro. You're still a brand. Yes. You know what I mean? But the fact that ulimu-encourage ukamwambia kama Nairobi, mkashoot video na yeye pamoja na ukaipost on your platform, ndio akaanza kuomoka saa vizuri. I think that in its way shows some kind of, you know, the humorous part of you wanting to big up a little brother who's coming up, who's trying to come up. Umemwonesha, yo, listen, naweza kupatia share na pia platform yangu uweze ku grow. Me you believe hiyo ndio formula yangu. Wow. Formula yangu ni kama tutaenda mbali. Lazima tusapotiane. Hakuna I completely don't believe in destructive competition. Yes. Una get? Yes.
whereby you want to do your thing alone. Hautaki kujenga msee. Unafeel ni kama unaweza enda solo Kweli. solo. You believe ukiokolea msee hapa hivi aende akuwe mbigi mnoma hata kama atakupita. Yes. Trust me, kuna siku tu mtapatana hapo mbele. Maybe yende atakupea stepping stone. Yeye ndo atapatia tena stepping stone. Ni ukweli. And then the thing, especially with our industry, is hiyo kwanza hii influencing. Msi kama Njugush, tunaweza sema yeye ndio like the influencer pioneer wa Kenya. Okay, pioneer. Yeye ndiye alianza anafanya comedy, ni kama ni comedy pekee, and then anarusha placement hapo hivyo. Do you know yeye ndiye alifungua hiyo industry? Yeah, social media comedians. So another comedian could come and go like, I'm not sure I'm going to do this because Njugusha anafanya so well. That's not how it works. Yes. You are able to do it. Yes. Because Njugush amefanya so well. Now it's a thing. It's a trend now. So other companies, kumbuka Njugusha akichukua tissue fulani. Yes. Ameacha tissue zingine kama 20. Hizo pia sasa zita realize hii ndio angle avenue ya kuuza tissue. Guess what? Hawezi enda kwa Njugusha juu already akona. Yes, akona already endorsement. So wanachukua Desagu, Flacco. Flacco hivyo. Wow. And that's how Mseka Njugusha ali open up for everyone. Just like Churchill ali open up stand up for wow. So the industry is a very interesting industry because msee yote ako sawa. Jaribu tu msupport venye. Juu atafungua kitu yenyewe inaweza kulia nyinyi wote. What? You know, your mindset is different, bro, and that's why I really respect you. Even like see what's wengi in comedy, not a lot of people who are in comedy who can resonate and think like you. Like, let me give an opportunity to a young cat all the way in Kisumu. Easy attributes most of the time hatukuwa tunaziona. You know, ni auditions zilikuwa zinaitwa one central place. Kama uko Kitale, kama uko Kajiado, kama uko Coast, ni ujipange uende hiyo audition ndio uone kama utapata luck yako. But sai una audition pale ukika skits on Facebook na ukiangukia msero safi kama wewe, luck inaweza happen, opportunity pop up, no blow up. Na Chikiflako anakatiwa checks kubwa sai. Now he's doing very well and I'm proud of to see how the industry now is opening up and people like you. You see, now we need that mindset. We need people like you a lot in not only comedy but other sides of the industry as well. You know what I mean? So kamefunguka, Facebook imeshika. Shout out to Njogosh, man. Big up. Njogosh open door to so many people to eat from social media platform. You know the reason why waswalianza could divert na kusonga into good. So umefika pale umefika sahi. Umefungulia MCA Tricky, umemwonyesha venye anafaa kuwa anafanya koroga akakufungulia. Hapo mka balance out brotherhood, ika even mka blow. Kafungulia Flacco door ya social media. Alikuwa anafanya funny skits, but we alikam ukafanya sasa ile imesafishwa at least a little bit, you know, mkafanya kitu safi akaomoka. That's good. Sasa ukafika pale umefika sahi. Last year umefanya, it was very hard. Ikanokuwa say COVID ika happen. Nilicheki chachi like trend huku pale sijui nini comedians wanalia hawalipwi sijui nini. Were you part of the comedians wale walikuwa nazusha ama wewe uliamua tu uni Godfather alinipatia opportunity mimi siwezi zusha hata kama kunipatia dua mali nipea nilipata opportunity uniangalia ni ngumu sana ku complain haulipwi kama ulilipwa. Okay. Si hata ni ngumu, ni vibaya. Kwa sababu personally nililipwa. Yeah. Una get? Yeah. So the thing with the show is unalipwa kama ulichapa. Una get? Okay. So inakuwa tu hivyo yani I don't know whether it's a good thing or a bad thing. But I guess that's how it's supposed to be kwa sababu unalipwa kama uliperform. Kama uliperform. Okay. You could be scheduled. But ukose perform. Alafu usilipwe, si ndio? But you're only paid when unaweza kuja hadi kwa show. Saa zingine maybe you perform but sasa show yako ikuwe mbaya. So ikose ku make it kwa TV. Okay. Because it's pre-recording actually. Okay. So you can imagine ile pesa sisi ulipo inatoka NTV. Sasa wewe umelipwa kwa nini? By the way, mimi mwenyewe show zangu kadhaa hazikupenya mingi.
Haya, Kuna okay. show mingi sana siku nikiti kwa TV. Okay. Siku lipwa. Okay. Una get? Yes. And they understand. Kwa sababu nitaenda nichukue tu hiyo show nirekebishe kwa sababu ijakuwa aired. Yeah. Ni chapo. Paka ile siku nitai perfect perform. Yes. And then maybe I earn something from it. Sasa unless uniambie nitachapa show nikose kuiona kwa TV and then maybe nione kwa platform nyingine nikose kulipwa, hapo naweza complain. True. Okay. So ina make sense. So ndio nimeunderstand their business model. Sikuwa naelewa kwa nini watu wengi walitokea tu wakaanza kuzusha tu kwa social, inakuwa stuff like that. I couldn't understand. But sasa ndio nimeelewa the business concept behind it. And that's a very smart business concept. Kwa sababu it's good to keep an umbrella. Wasi wenye waja perform. By the way, ni kweli utaenda bankrupt. By the way, ni kweli. Kama ulipe kila mtu tu, you will lose na hiyo pesa. People don't understand money. That's why I know people could complain at the end of the day. But Churchill is here to stay. Churchill will forever be OG, yani huyo jamaa is a legend. There's nothing you can say about Churchill right now that can come and take away whatever he has done for the industry. Huyo mzee amepatia watu opportunities. So I think we need to respect him. I think he needs to be respected. Even the fact that he never spoke about it, I like the fact that alinyamazia jolly join kitu iko beneath him. You know what I mean? Na ni kitu iko already in control. So career imefika pale imefika. Umekuwa Jasper Murume sai. You know, this is 2021. 2020 ilikam, COVID imekam. 2020 was a glitch. Sasa ndio tuko 2020 bro. Sasa ndio tuko 2020. God Jesus, useme. Yo, so 2020 ilikam. COVID ikatandika wase. Mbona unasema bounce back aje na COVID? So, the reason why mse kama Flacco unaona amekuja, ananipita tu ni kwa sababu nilikuwa na maringo. Okay. Uliingiwa na celebrity syndrome. Si hata celebrity. Kwa sababu mimi naangalia naona mimi I'm not a social media guy. Mimi am a stand up guy. Yes. Una get? Yeah. Mimi nafanya show kwa TV. TV has a very big coverage. Especially national TV like the one we work in TV. So you were stuck on being a traditional media influencer. Umekataa kuwa digital. Mimi ni stand up comedian. Yes. Kazi yangu ni kuandika mistari, show kali na perform kwa TV. Yes. Una get? So, sikuwa na kanguvu sana kwa social media. Okay. And yet I was very brilliant kwa social media. So, ili slow down kidogo. Wow. Now because of COVID, ilibidi turudi sasa. Mkasema hii social media acha tuichambue ni vizuri sasa. Sasa hiyo ndio pekee tulibaki nayo. Yeah. So Churchill ilisimama. Ilisimama manze. So you umeona the importance of something known as diversity and then being on all platforms, in fact, not only one platform. Ni bahati mseka mimi ni bahati nilikuwa nishaijenga. So kuna wale wako wamejenga walianza from scratch. Jesus Christ. Unajua haikuwa easy. It wasn't easy. And there are many comedians wengi. But sasa hiyo mwaka COVID kuna watu wamejenga kutoka scratch na ikakuwa noma sana kama kina Kioko. Wow. Sasa Kioko na kina Tom. Wamejenga kutoka scratch. Na imeshika sasa hii. Channel yake na Kioko ni kubwa sana sasa hii. What? That's really nice. That's really nice. So but yours was interesting kwa sababu you know why I was really interested with yours kwa sababu nilianza kuona mwanzo kufanya live shows. Facebook. Una promote wase wako international. Like Kenyans who are in diaspora and stuff like that. Alafu bado unaona wanachanga. So hiyo tulianzia August. Ina nini model yako kama pana ama ni yao walikuwa advice? Hiyo yenye unasemea hiyo yenye nilikuwa kwa show fulani. Yes. Hiyo niliona sana tip. Already nilikuwa nafanya yangu. Okay. But hiyo walikuwa na tip. Sijui kama walikuwa na tip. Niliona tu fulani ulikuwa unafanya unapatia na option ya wase kutip. Yenye tumesimama wase watatu. Mmesimama wase. Hiyo ni yangu sasa. Hiyo ni concept yako. That is great. Ile sasa nili get from hizo lives niliona msi fulani wa Nigeria anafanya wanaita father. Okay. Wanaongea na kadem fulani sijui nikaimaju. Okay. Kadem kamechanuka but kana kubali tu jinga zake. Anakaa jinga tu kwenye anaongea. So ilikuwa funny. And then nikaona kina Kevin Hart wanaenda live ni nini? Nikaona Extendela anafanya ile kitu yake. Nikaona niliona kina Gatweri pia wamefanya live fulani. Kajiuliza si kitu tunaweza fanya. Ni kweli. So nikaorganize, nilikuwa na internet fulani hapo ilikuwa mbaya
Nikaiquit. Sitaitaja. 1 Mbps upload. Bure kabisa. Guy. So I replaced it. And then nilikuwa na light nini. Tukaanza nika set up. That's great. So nikaanza. So si uchekesha wase. Show inaitwa COVID stand up improv and roast. Okay. Tunaifanyanga Friday, Saturday na Sunday. Yes. Kuanzia midnight up, but siku hizi tunaanza 11. Mnaanza ka 11 p.m. Ya Kenya kidogo. Bro, you know that thing is gonna be big, yeah? Usiache. Just keep building, just keep building. What I feel like you need to do now more is of course branding yako inakwanga fit in like the animation that you run with. So make a brand ioniwe na watu. You know what I mean? As when I spoke to your manager, she told me you guys are working on merchandises as well. So hizo merchandises at least zikianza kusell, you know, at least some good income mtaanza kugenerate papale, as well as, you know, the tipping jar, you know, bado na continue na hiyo concept. Na also nimeanza kuona a lot of international community groups wanataka kufanywa stand-ups, you know, on specific times and stuff like that. Season gigs zinaweza come in form of, you know. Na pia also another thing is a genius thing to still stick on Facebook, kwa sababu a lot of people may neglect. Na waelewi hapo ndio audience yenu yote ya church iliko. Iko Facebook, iko IG. Most of them actually. Now wako Twitter. Facebook, in fact nilianza Instagram. And then nika realize IG aina nini? Instagram Aina shango. Young. Ni young tu. Wasiwezi kukusaidia like paying audience actually. And then pia si ati wanani understand. Atuelewani pia sana. It is true. It is true. It is true. So Facebook huko ndio kuna wasee tu tuna relate. Na numbers unapiga sahi aje? Na numbers ziko sawa sana. Umeingia matauna unapiga by the time the show is over, tuko na kitu kama 10k views. Jesus Christ. 10k views in a night. Kitu kama up to 700 shares sometimes, but inachanganikiwa na 300. Okay. 500 shares. And then ikikaa hapo, ikiendelea kukaa hapo inafika masaa nyingine. I think kuna yenye kuna 70k views sahi. Wow. Na reach sasa ndio inakuwa kubwa. Reach sasa unapata kama sasa hizi check off late, but inaweza kuimefika kama 120 uko okay. No, may develop. So those are good numbers. You know, I've been watching you. Nimekuwa tu nikuona tu yani. Kuna time kuwa active, ukaanza kuwa active. Kakaanza kushika. Ukakama mnasho. Nikaanza kusema, "Hey, look at this kid yani. What is he doing?" So nakuona tu and that's how yani nikakuwa tu yani fascinated with how you do it and how you're handling, and it's really great. So sasa tuna try kuiset ikuwe kama TV hivi pia. Nice. So ikiendelea tunaweza weka placements. Mna kama placements sasa, ma products and stuff like that. Hiyo ni poa mazi. This is an open call to all product companies, making companies zinaweza huko nje. You know, kindly feel free advocate anybody to, you know, just go to Jasper's page right now, Facebook, like it, Instagram, like it. This guy is just funny. He'll make your weekend. That weekend you're just home, you're having your kabia, you don't want to leave the house, you know, just check his page mazi. It can change, tulisema taki makasiriko 2021. You know what I mean? And we were having that discussion the other day with other celebrities, and I was telling them, yo, listen, you know, anger is the devil's greatest weapon. You know, anger ndio imefanya a lot of people tufike pale tumefika sahi. You know, like makasiriko, mmekosana, sijui nini, country pale imefika hata. Hii kukosa pesa ni hasira ya mtu mmoja. Frustration. You know, somebody tu mmoja tu amekaa tu mahali tu amekasirika kiona youth, you know, mambogi sio wanaanza kuokota tu pesa sahi. You know what I mean? So at the end of the day, let's get rid of anger, and that's why I like comedians. Because you guys mnajua Kenya mnafanyanga. You know, cancer is a disease that's brought by anger. True. Wanasema the more unakuwa tu na hasira nyingi, inflammation. You know, una convert tu ka cell tu kamoja, cancer inaanza kudevelop mahali pamoja. Hasira tu, you know, hasira inaleta magonjwa nyingi, diabetes, you know. So at the end of the day, you guys mnafanyanga watu wengi sana wasiende hospitali. Yeah, apparently. Na nilianguka chemistry, bro. Ulianguka chemistry? Ndio mimi daktari hapa sasa. Na watibu kuliko madaktari. So even though nilikuwa nimeamua nikifanyanga hii student of the game, I told my partner that, you know, whenever I'll be doing this, because, you know, just being a manager and coming from that field,
I'll be advising people on where I can see how far they can stretch their services and who the people they can reach to. Now since umeongea about daktari and stuff like that, last year nilikuwa hit sana. My father was sick for like 3 months. Alilala hosi Nairobi hospital. Alikupata COVID, akamputatiwa mguu, and you know, he's diabetic. Ilikuwa mbaya but alisurvive. Ako sawa. Alitoka. So unaweza tell ilitoka kwa genes zingine, you know, za mbogi mwenyewe. But at the end of the day nilikaa down nika realize hosi, kwa sababu unajua ukianza kuzea kwenda hosi daily ukiwa na mgonjwa inakuwa tu ni kama a way of life, yani inakuwa normal. But I realized a lot of people who come to the hospital na patients wengi wao, you know, it's a beautiful thing, yes, kuona you know, wako na TV huko wanaweza ona at least to get outside na touch of the world and stuff like that. So me, I was thinking about a dope idea. You know, I don't know how you guys can do it, kwa sababu hospitals wanakuanga na kitu inaitwa entertainment package, na inakuanga fees inalipiangwa, na wanakuanga na budget ya hiyo entertainment package. So I feel like it's a good thing for comedians waji under list as suppliers kwa hosi. Unaenda unashika ward moja, unachekesha watu huko. You know, that's something I've been thinking about. You should do surprisingly. It. Jasper, you but can I didn't think of it as something that could even pay me. It can. Mimi nilikuwa nafikiria yo, these hospitals kama Kenyatta nishaienda nikapata pesa nyingi sana bro. Nikapata place fulani kuna watu wengi. Exactly. Naulizia naambiwa man wako na cancer. Unaona? Alafu unaangalia unaona ni wa strong. Exactly. Cheza. Exactly. So if the hospitals don't want to pay, you could start doing it by yourself. Unaweza peleka hizi live zako za Facebook hosi. Useme leo tutashika word fulani. Umepatiwa access. Mwende mtie access. Mkienda huko mwambia waseni aje, mimi nataka nikienda live ndeka pa tipping jar. Tuchange proceeds, tutacha percentage fulani hosi inunulia agonjwa kitu, na mimi kama Jasper na timu yangu tutajilipa mishahara kidogo. It's a hustle avenue that nobody has tapped into. So unaweza kurecommend courtesy of, you know, student of the game. This is a dope idea that I feel like that needs to be exploited, but it can be exploited well. You have a very smart manager. So kaini chini na muagree, how are we gonna do this proposal? Ingieni huko. Ingieni mahosi. Wasengi sana utakucheka hosi. Hawapatangi opportunity. You know? But you can do that. Your job doesn't block you only from entertaining us from a social media angle. Ingia kwa ground. Na easy send your angle soon as to make money from. You know what I mean? Hosi, not only the hospital, pia nimechiki comedians majuu wanaenda burials, wanapiga gigs. Gigs kwa burial, my friend. Kwanza kwa burial watu gokoto, I don't know why. You know why? You know why? Kwa sababu wanasemanga, you know, sometimes it's surely difficult for someone to read the obituary ya mtu alikuwa anapenda. So nimeona comedians wanakuwa hired wasome wasi obituary. Na ukisoma wanakuambia ukuwe as humorous as possible. Wasi wacheke, but at the same time keep the sensitivity part of it. So unapata hiyo obituary a week before, unaikram na nini, unajua pale utaka tu jokes tu wako. Ni service, and it's a well paying service. Mimi nakuambia hii ni hustle. Bro, it's a serious hustle. I'm telling you. Hata kama tutaanza uanze na ka 5k burial moja. Believe you me, by the time unamaliza this year, utakuwa umepiga burial nyingi sana na utakuwa unakula gigs za so. I guarantee you, it's an avenue. For some reason, I'm sure many comedians think of that. But hawajui angle ya kuianzisha. Yeah, but pia sijui kama unajua kuna ile energy ya pale hivyo. What energy? My friend, wacha nikwambie kitu moja. You guys, a good stand-up comedian is somebody who walks in a room. Kama vile tu mengi room kila mtu akaanza kucheka. You create humor. You know, you make people, whenever you know they're in their darkest moments, you uplift them. You become the sunlight in the darkest moments of people's experiences. Yes. That's where your hustle should be tapped into. Now that's a comedian. That's a comedian's mission. So my friend, tumeagree hapa. Ukitoka hapa tunaenda ku-extend services. Ingia tufanyia ma Facebook live ukifanya ase. You know what I mean? Peleka kwa ground hizi vitu.
me I'll always tip the jar. Ndakuwa na kusupport pale. Unatusupportingi kwanza kabisa. Nimekuwa nikituma pale ka 50 sele mnafanya tipi jar kaso. You know, I'm not rich guy bado. But sele ndakuwa na to do, of course tuko na 10,000 tunatumwa. You know, so the less unaweza tuma pia si mbaya na bado nagoja match. Ndabai match na ndairock kwa show. Nagoja match nda spear. So at the end of the day, I really want you to continue doing what you're doing, you know? I mean, at the end of the day, you are a very, very vital cultural leader in the comedy world. Nataka uache, nataka uendelee hivyo, nataka utoe saa Julie ulituonyesha venye umeonyesha watu how you can be able to work with other people and put them on. I think it's your job as well to continue with that leadership, you know, extend your hand to watu wa Meru, extend your hand to, you know, different people all over the nation. Endeleeni hivyo wenye mnaendelea brotherhood, you know what I mean? Support these sisters as well, you know, pale mnaona pia kwa sababu it's still a male dominated industry. So to support pia waingie. They don't, sometimes I feel like the ladies don't understand. They're driven more by fear. Yes. Kwa sababu Kenya industry ya comedy kama wewe ni dem na mfani it's not as difficult as it is from guys. Exactly. By the way, ni kweli. By the way, ni kweli. Kwa ufunguka tu. Mademu huogopa. Mademu wengi huogopa. Mademu huogopa. Audience ya Kenya inapenda mademu. Na hawajui. Mademu ndio hawajui. So Teacher Wajiriko sasa alikuwa a good example. Si watu tuendelee tu wakifollow your blueprint. Alafu ukifika hapo tu unaendelea kuexpound. So what's next for Jasper, like in terms of career? Where do you see yourself? So I want to do specials. Maybe one in a year at least. Nataka at least nifanye kitu. Nice. So you know, are we gonna see, you know, Jasper doing movies anytime soon? Something like that? I hope so. I'm very much into movies. Are you working on scripts? Stuff like that? Because I'd like to see you, because I think you can put together a very, very dope series about, you know, just the Meru culture and, you know, how funny it was, and, you know, I know that you know the funny ends of in and out of the culture itself. So are we gonna see like a dope series in the future coming out, just some comedy or stuff like that? Are you working on a script even? I'm working on a special, but it's a stand-up special. Nice. Okay. So not a movie right now. I'm more into stand-up. More into stand-ups. So okay. I hope that one day, soon enough, I'll be able to stand for 1 hour 30 minutes. Nice. You know. Yes. And make people laugh. Yes. Yeah. So I hope I'm going to incorporate music. Nice. I'm very much into musical comedy. Musical comedy. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So I think that's what bothering me right now. Okay. But we also have Nyumbani Radio. Nice. Nyumbani Radio is a podcast. We do it with Tina Kagia. Nice, nice. Do you know Tina? I know Tina. Tina tumetoka mbali, msalimie sana. Muulize tu tulitoka wapi. Tumetoka naye mbali. From 1FM days. Okay. Ulikuwa kwa radio? Azini, hiyo time nilikuwa na manage ni kumtuma. Walipo huko tu bado tulikuwa napatana nao huko. Okay. Alikuwa na data comedian hiyo time. The baby daddy, namjua sana Nathan. So tuko na hiyo podcast. Tulianzia kitu November hapo hivyo. Nice. So we have like 8 episodes online right now on YouTube. The channel is growing. The channel is growing crazy, yeah? 3.something K. Wow, that's great. That's dope. Wow, that's dope. So tunarudi tena sahi. Tulikuwa tumestop for due to some reasons. Okay. Sasa tunarudi tena. Is this part of the Nation umbrella ama hii ni yenye tu ni independent? That's great. That's great. Nilichikipia uko na staff na Nation unadu ama hakuna. Au kuna fanya anything na Nation Radio? Nilienda tu huko hivyo nikamsaidia kuhost siku moja. Oh, okay. And then kukakuwa na tufununu ati Murume ni kama anaingia. Ni kama anaingia Nation FM. I've gotten. Sawa basi. Sasa mimi usema tu venye kutaenda kuenda. Yaani kuja tu kucheza. Piga hapo hivyo na homework. Kipigiwa nitachukua. Nice. So man, I know as you work towards your goals, as you work towards all these things that you want to accomplish, you know, at the end of the day, there's a legacy that you have planned that if anything happens to me, at a size, you know, God forbid though,
if anything's ever happened to me, this is how I'd like people to remember me. So how would you like to be remembered, you know, when that time comes, you know, like Jasper Murume, you know, he's no longer here to make us laugh, but what do you want people to remember you as that time, you know, mostly? Kwanza kabisa me, I come from a family that doesn't talk much. Okay. You know, my dad. Okay, okay. Dad, his brothers. Yes. Their dad. Yes. Doesn't talk much. Okay. You know. Yeah. So like, laughing was not really that much of a thing in the bigger family. Okay. Laughing was more of a thing in our family. Only in your family. Excluding my dad. You know. I'd like to meet your dad, man. I'd like to meet your dad. My mom laughs a lot. Yeah. And me, I think me and my mom. Yeah. We laugh the most. That's nice. That's nice. So your mom is your biggest fan? Yes. That's good. She used to laugh a lot. Yeah. When I was small, younger. Shout out to Mama Jasper. Yeah. Shout out. So I don't like an environment where people are just gloomy. Yeah, true. Me nataka tu wazee wa understand. I was the guy who always wanted to make people smile. Nice. That's You big. get me? Yes. Yeah. That's big.